Ndiyo, taifa letu wakati huu iko na changamoto mingi na kuna shida hapa na pale kwa wananchi wote kwa jumla. Tunavyojua tulienda kwa uchaguzi mwaka jana, na wakati tulikuwa tunafanya kampeni tulikuwa tunajua changamoto ambazo zilikuwa wakati huo, na sisi tulitafuta suluhu namna ya kukabiliana na yale changamoto, na tukatoa ahadi kwa Wakenya. Sisi kama Azimio tulijua shida, lakini vile vile tulijua suluhu. Wenzetu vile vile walifanya hivyo, wao vile vile walitoa ahadi. Vile Waswahili husema ati ahadi ni deni. Wakati tulipokuwa tunafanya kampeni, tayari kulikuwa na vita hizi ya Urusi na Ukraine, na vile vile tulikuwa tumetoka katika janga la COVID, na vile vile mambo ya mabadiliko ya mazingira vile vile ilikuweko. Hizi yote tuliyojua. Kwa hivyo yale ambayo yanaendelea wakati huo sio kigeni kwetu. Wakati ile serikali ambayo ilikuwa upande ile ilijua na ikajaribu sana kuchukua hatua ya kusaidia wananchi wasipigwe sana, kwa sababu wakaleta yale yanaitwa Mungu subsidies upande ya petroli, hata kwa upande ya gharama ya maisha, na hiyo ikaendelea. Chaguzi zikafanywa, na unajua yale ambayo yalifanyika wakati huu, baada hatujapata suluhu, lakini shida imezidi tangu sisi baada ya uchaguzi. Kwa mfano yale subsidies ziliondolewa, kuondolewa kwa hizo subsidies, gharama ikapanda zaidi, bei ya chakula ya kawaida kwa mfano ya unga ikapanda, hata bei ya petroli ikapanda, taa, hata bei ya stima ikapanda, na karo ya shule vile vile ikapandishwa kwa wazazi. Kwa hivyo shida yale yote sasa zimezidi zaidi, na haonekani kama kuna suluhu. Hii serikali imezidi sana kutoa lawama kwa ile serikali ambayo ilitoka. Hati sisi tulirithi uchumi ambayo ilikuwa imeporomoka. Sisi tunajaribu kurekebisha yale ambayo yalifanyika wakati ule, lakini neno ambayo hao wanasahau ni kwamba yule ambaye anaongoza serikali hii alikuwa makamu wa rais wa serikali iliyopita. Hata ile ya serikali ya mbele hiyo alikuwa serikali nusu mkate, waligawanya mawaziri nusu, na watu yake hawakufukuzwa kwa serikali. Sasa ni kama wao watu wametoka kwa mwezi, wamekuja hapa mpata shida na wanasema wako na suluhu kwa hii shida ambayo inakumba sisi hapa. Tunajua kuna njia ambayo inaweza kutumika, maana yale yote yatazidi kuendelea, lakini kitu muhimu zaidi ni kuona kama serikali kwanza inaangalia ni kitu gani ambayo inasababisha shida mingi hizi. Sasa kitu wamefanya ni kuzidisha ushuru. Ushuru sasa wamezidisha, sasa watu
kuleta sheria mpya ambayo itaumiza Wakenya zaidi. Manake mapato ya Wakenya itakuwa inachukuliwa kwa njia ya ushuru na kuingizwa katika hazina ya serikali. Kwa upande mwingine wamekataa kuchukua ile hatua ambayo sisi tunawapendekeza ili wafanye. Wamekaa ngumu kwa upande mwingine. Sasa unaona wanataka kutoza ushuru mshahara ya watu wa chini zaidi, ni biashara zile za chini ambao walikuwa naita mahaslas, wao watapata shida zaidi, na hata makampuni zingine za hapo wastani yote tumeingizwa eneo hilo. Hii ndio njia moja yao ya kujadili kupata pesa zaidi ya kutoa huduma kwa wananchi. Lakini sisi tumemwambia kuna shida moja ambayo usipotatatua, hatua zote ambazo unachukua hazitaenda mahali. Hii inaitwa ufisadi. Number 1. Number 2, ufisadi. Number 3, ufisadi. Usipoamenyana na hiyo ugonjwa inaitwa ufisadi, hatua yote ambayo unachukua zitakuwa ni bure. Hakuna suluhu ambayo itapatikana, maanake mingi ya pesa ambayo inaingia kwenye hazina ya serikali inapotea kwa mfuko ya watu binafsi. Hiyo ni shida ambayo wako nayo. Mimi naongea kama mtu ambaye ameshaandisha serikali. Mimi niko na kitu Mungu inaitwa experience. Okay, maybe Your Excellency, from the time Azimio started rallies under your leadership and also then progressed to Maandamano, we've seen the youths playing a big role, and some of them have even publicly declared that, you know, Raila Baba is our only hope. So probably today the youths are watching. What is your plan for them? Well, first I want to thank and congratulate the youth of Kenya, because the youth have really shown that they have the interest of this country at their hearts. The youth actually are the flowers of the nation. They represent the future of the country. And I would say a big percentage of our population is youthful. See, that's why we say Kenya and Africa is a young country, a young continent. Because about 70% of our population today is below the age of 35. See, I've been saying that the youth can either be a glory, or it can also be a curse, depending on how you treat it. Youth can be an advantage to a country if they are empowered, if they are given proper opportunities in terms of quality education and skills. If they have skills, then they can become productive. They become basically an instrument for wealth creation. But if they are not empowered, then they become an impediment to society. They become delinquents, drug addicts, criminals, and so on, through no fault of their own. So youth need to be empowered. We need to give them opportunities and challenge them. And I'm sure that Kenyan youth, given opportunities and challenge, will deliver. Many of them have shown how innovative they can be. And so
that is why I have actually formed a partnership with our youth. And I've told them, and even during my campaign period, I told them we're going to give the youth opportunity. And right now we're giving them opportunities wherever we can. And they have never disappointed. They've been able to come up directly. We've seen, for example, the MDD. It is actually organized by the youth. They organize themselves. We don't. Even they do fundraising themselves. People say we give them millions of shillings. We don't. But they are prepared to make sacrifices. Some of them have been injured in the process. Some have been shot by the police and injured and wounded. Some have even been killed. Because I've seen that. Because we are dealing with a system that has gone rogue, where police officers shoot innocent citizens to kill. They talk of people destroying private property and so on. Our people have never destroyed people's properties. Those are hired goons who are hired in order to give demonstrations a bad name. But if people come out to do peaceful demonstrations, businesses are going to be destroyed, people are going to be wounded, and so on and so forth. But I am very proud of the Kenyan youth. But I just also want to say that this is not an accident. The youth of Kenya have historically been at the forefront in struggle for change in our country. Even in the struggle for first liberation of this country, the youth were at the forefront. Even during the struggle for the second liberation, the youth were always at the forefront of the struggle, and they were not disappointed. So I'm very convinced that in the struggle that we are engaged in, the youth will continue to play a very, very important role in trying to liberate our country a third time. All right, thank you for that. Still, in relation to that, there also comes in Bunge la Mwananchi that is led by Bunge President Gaucho. So maybe they have been championing for your points that you have been submitting to the government, and Kenyans think that to an extent that Kenyans think Bunge la Mwananchi is an Azimio branch. So what is your take on that? And probably just to highlight, we've also seen from yesterday there are some youths from Bunge la Mwananchi that have been arrested with the claims that they burnt the vehicle along Ngong Road during on Tuesday's Mandamano. And from our sources, we're also getting that Bunge President Gaucho has also been listed as some of the members who are being haunted. So probably you can address on that. Thank you. As far as I know, Bunge la Wananchi is a pressure group that was started voluntarily, a group of Kenyans, under the new constitution, which allowed Wananchi to organize themselves and make demands for services to be provided for them voluntarily at a local level, as far as the relationship between the people and the county governments are concerned, and also at a national level. So I understand that they have branches or chapters, we call them chapters, in virtually all counties in our country. So it has been there before Azimio was formed. It cannot be that it now is a branch of Azimio. It is not. Bunge la Wananchi is a very independent institution that critiques and demands services sometimes from Wananchi
and there are, as I mentioned, several chapters around the country. As we came out to make demands for our rights, Bunge la Wananchi actually saw sense in what we were talking about. That's how they agreed to team up with us. But they are not an extension of Azimio. They are very much independent organization. With regard to incidents that took place last week, we actually exposed a plan that had been organized by a team of politicians led by the deputy president regarding Gachagua.